2024的 APEC 会议要伫个秘鲁召开，各国的领袖甲特使嘛拢陆续到位。其中上届受到各国关注的，就是当地时间16，美国总统拜登甲中国国家主席习近平要会谈。美国的官员就指出，会谈的内容会包括着经贸争端，还有海客的入侵的问题。而且这上关键的台海甲南海的议题，嘛是这场峰会焦点。来自台湾的 APEC 特使团代表，前行政院副院长林信义等人来到秘鲁，准备要参加2024亚太经合会非正式领袖会议，包括澳洲总理艾巴尼兹、泰国总理贝东丹也伫差不多时间先后到位。另外，任期就要届满的美国总统拜登，也将会最后一遍以元首的身份参加。而且，依家中国国家主席习近平16个国防会将会是4个2个人通电话了第一遍见面。外电报道讲，这场峰会主题除了美国限制高科技投资中国，也有对中国输往美国的产品调关关税等经贸争议。两个国家也会讨论到台海甲南海问题。Part of what President Biden will communicate is that we need to maintain stability, clarity, predictability through this transition between the United States and China. And he will also really reinforce the point that in order for us to manage this competition responsibly going forward, we have to sustain, over the long term, the channels of communication at every level. 在2024大选赢得压倒性胜利的川普，在最近继续提出伊未来内阁的重要人事，包括和外界点名可能会接国务卿对中国立场较强的鲁比欧。外界认为，川普团队2025年上任了，美中关系可能比拜登时期变化更加大。China will have to lift its sanctions against Rubio. Otherwise, they cannot talk to the U.S. Secretary of State, which is simply not an acceptable situation for either country to be in. But even if they are able to do that, conversations between Rubio and Wang Yi are not going to be easy. 不过，美国国家安全顾问苏利文讲，拜登媒体将要上任的川普传话给中国。学者认为，若是川普对国家中国沟通有障碍，北京当局可能由习近平家己出面，直接找川普当面讲。公司新闻，徐嘉玲编写。